So, just va bene se parlo un po' in inglese o un po' in italiano, vi mando in difficoltà. Ok. Lingua sola? Ok. Allora comincio con l'italiano e poi passo all'inglese. Allora, apriamo questa mattinata di lavoro. Sapete che ieri Dario vi diceva nella presentazione che c'è stata della giornata di lavoro in due, diciamo, in 2 giorni, vi diceva che ieri, come dire, ieri l'idea era più di vedere cose che hanno fatto i diversi progetti che sono qua, su quello che leggeva dei progetti e contemporaneamente iniziare anche a ragionare su questa che è scritto qua e che vi ricordo potete andare a vedere online, sul QR code potete anche andare a vedere, lavorare sul messaggio e integrarlo. Stamattina tutti hanno lavorato e ci sono anche una serie di commenti al messaggio, quindi stamattina in realtà la prima parte della mattina ci concentriamo sul messaggio e con l'idea di vedere a che punto è arrivato il messaggio e se è maturo per essere approvato. C'è molta voglia di farvi uscire da questo incontro con il messaggio e vediamo se siamo pronti a farlo. Come vedete qui si lavora ancora il messaggio è vivo, continua a vivere in un qualche modo. La seconda parte della mattina sarà invece dedicata a quello che, come dire, a pensare al fatto che voi poi state tornando a casa e in questi incontri che sono un grande viaggio di apprendimento, un grande learning journey per tutti, sono anche sempre una grande occasione per portare a casa nuovi partenariati, nuovi progetti, nuove competenze, risolvere punti interrogativi chiari, stabilire contatti o cose di questo genere. Quindi volevamo lasciare un ultimo pezzo dei lavori proprio dedicato a questo, no? A cosa può essere utile, su cosa vorrei lavorare dopo questo incontro, su cosa vorrei portare avanti e così via. Ma prima di iniziare tutta questa cosa, before we start, before starting the session of this morning, I would invite you just to have a little check-in, we call it. So how you get into this session today? And we have 2 driving questions for you. The first one is this one, is one takeaway I have from yesterday. So una cosa che mi porto via dalla giornata di ieri. Could be something you learned yesterday. Could be even something you experience with Italian food or Italian traffic jam or whatever it's for you. But I mean, what is in your mind about yesterday? What is there? So this is the first question. And the second question is how I am entering today's session. Okay, how I'm entering, how do I feel now? Come mi sento adesso? Quindi cosa mi porto a casa da ieri, cosa mi è rimasto in testa di ieri e come entro oggi nella sessione di oggi. How I'm entering in the session today. It's just a brief thing, no more than 10 minutes in total. The idea is that you can stand up and find a partner, talk with someone, and just have this little exchange. What I'm take away from yesterday and how I'm entering the session today. Quindi l'idea è che vi alzate un attimo, tra un momento, scegliete qualcuno con cui parlare, si fa 2, you choose a partner, magari così, couples, maybe you e can giusto mix a vi little bit. scambiate queste cose. Cosa mi è rimasto di ieri in testa? You start e having a come little entro chat oggi about nella these sessione 2 di oggi. different Ok? questions. E oggi vi faremo un po' camminare, questa è l'idea, So perché be ieri ready siete because stati today molto you're seduti. going So to walk. today we want also you to stand a little bit, because yesterday you spent a lot of time sitting, which is not very healthy, as we all know. Okay? Yeah, please.
Bene? Un attimo, ma prendetevi ancora un secondo, ma poi venite ai vostri posti. And then please let's sit back to place. Bene, allora avete visto, tra l'altro ho dimenticato di ricordarvelo, sì, ma si vedeva e c'era tutto il molto Sara nella plenaria di ieri mattina, il disegno che c'era qua dietro, i vari spunti che lei aveva pomeriggio, scusate, la prima parte dei lavori. Allora, vi dicevo, l'idea è quella di lavorare sul messaggio stamattina e quello è di rivedere il documento che è stato in realtà molto lavorato. Io vedevo che ancora ieri sera c'erano scambi di mail, messaggi che andavano e così via, dell'arte del documento, chiamando di volta in volta anche i gruppi che hanno lavorato sui singoli aspetti a raccontare cosa succedeva. One very important thing is that, I mean, although in this room there is quite a lot of people that would like to get out today from the session with a consensus on this message, I mean, whatever happens is the only thing we could have. So if there is consensus, very good. If you still need to work a little bit on that before making it, that's what we have, okay? So that's the approach. Quindi andiamo a vedere il messaggio. C'è molta voglia, so perché ho parlato con le persone, di uscire con una condivisione di un messaggio e lavoreremo su questo, ma chiaramente se dovessimo accorgerci che i tempi non sono ancora veramente maturi, ne prenderemo atto e si farà, si lavorerà ancora un po' e poi si verrà fuori con questa cosa. Detto tutto questo, do la parola a Dario a questo punto. Vai Dario, sei pronto? Sì? No, non sei pronto, bravo, così ti voglio. E cominciamo a vedere il messaggio a questo punto, ok? Quindi serve il cavo, adesso te lo do. Sara, serve il cavo. Grazie, intanto buongiorno, ben ritrovati. Thank you, good morning, welcome back. Solo una cosa, mentre anche arriva la proiezione. Just one thing while we wait for the presentation. L'idea è questa, prendete appunti mentre scorre la presentazione sulle cose che vengono dette. Dario comincia a presentare la parte generale del messaggio, poi andiamo sui gruppi e ogni gruppo ci dirà su che cosa ha lavorato. Quindi avremo governance, poi avremo conservation and restoration e monitoring, ok? Prendete appunti, l'idea è che poi ci sarà un momento per discuterne ancora un attimo in gruppo e poi apriremo invece la discussione tra tutti per vedere a che punto siamo e se si può approvare questa cosa, ok? Io non sono pronto, sono completamente impreparato. I'm totally not prepared. Allora, intanto, ok, sì, mentre compare ricordo che stampato, diciamo, flessione. Devo tenerlo attaccato. Meglio. Okay. Però il microfono che va. Sono io che non lo faccio funzionare. Ok. Ok, grazie. Intanto. Now we have the presentation here. Allora, stavo dicendo, questo che avete trovato qui è stampato, diciamo, prelavoro e precondivisione
diciamo, per avere una prima traccia, quindi ovviamente da document. questa So base from this, molto evoluto, which is ma era diciamo preface, una prima we will begin strutturazione, for le prime idee, the final proprio ideas. That's just a work in draft, progress, a work in come abbiamo progress scritto. as we L'idea di come the era idea strutturato è strutturato of the structure. in blocchi. So it is structured in blocks. Sono io. Questi blocchi sono un preambolo, un po' l'inquadramento, l'introduzione, in che ambito stiamo lavorando, quindi sicuramente il contesto europeo, qualcuno ci ha ricordato la strategia per la biodiversità, il Green Deal e i riferimenti, diciamo, il dialogo fra i processi, quindi il lavoro fatto da gestire che ha stimolato poi, ci è venuta l'idea di avere questa apertura, come dicevo ieri, con la strategia macro regionale USALP e con la Convenzione delle Alpi. E questo è un po' riportato nel preambolo che ci dice un po' in che contesto siamo. Alcuni temi trasversali che sono più generali, ok? Magari forse possiamo continuare a scorrerlo, chiedo magari a Daniele e ai colleghi anche di ERSAF se non sono preciso su qualcosa che va aggiunto di interrompermi. Quindi i temi trasversali che intanto con il lavoro di questi giorni, anche di ieri, sono stati integrati. Sono i temi che non si riusciva in qualche modo, che erano validi per tutti e tre poi i successivi le successive tematiche, che sono quelle che hanno caratterizzato le sessioni parallele. Ok, e quindi sono questi. Mentre entriamo più nel dettaglio di quella che è il primo blocco tematico, che è quello sulla governance, e forse qui, Gerardo, lasciamo la parola ai colleghi che hanno lavorato sulla governance. Bettina, forse? Okay, thank you very much, Dario. Yeah, yesterday we had, can you hear me? Yeah. I need to take this. Yeah, so we had a very interesting and lively discussion on governance, and we had a number of very interesting presentations. First of all, by Mattia Bertocci. He was giving us his viewpoint from the perspective of a technical facilitator. So we had a lot of insight into the practical projects that Gestire actually implemented. Then we were focusing, so we had some governance issues shown to us there also. Then we said governance depends on policies and at different levels, and even policies at national, international, and maybe European policies influence national and subnational policies to a large extent. So as we have now the discussion on the European Nature Restoration Law, we discussed this upcoming law quite intensively. We were introduced first by Irina Kosban on where we stand with approval of the law, and then Claire de Kerma-Deck also introduced us. She took a closer look at the current draft of the law, and we discussed with her what implications this could have for the alpine. Yeah, and then we had also a really lively discussion, a number of issues that evolved from the presentations, and we had a very good from Dario
on aspects, practical aspects of river contract, and from Raimund Becher concerning his experience with the upcoming law and what this might have, what implications this might have from the perspective of a region, in this case, Bavaria. Good, so that was what we did, more or less. And then we had really, we touched upon many things in the discussion. And we finally put them together into a couple of bullet points. So the first ones are more general, and I will start reading them. And please, if you have any comments on them, interrupt me. So the first one is that we would like to say that meaningful and continued participatory governance based on policies that are coherent across levels and sectors plays a key role for biodiversity to avoid negative effects. That's the starting statement. Then the next, we should strive for cooperation between the political and administrative levels, including the macro region. We understand the alpine space as a macro region, regional and municipal, and levels, and for spatial cooperation between neighboring regions. So we should strive for that. Another next point would be focusing on restoration law. The upcoming law provides a framework for additional policies and subnational levels, as I mentioned before, to improve the state of ecosystems and biodiversity. And it should include recommendations for cooperation across the national boundaries, developing their national restoration plans. So that was important for us, that we take, we try to encourage to take a transnational perspective when we are working on the upcoming national restoration plans. And attention should be emphasized for the alpine alpine biogeographic regions. We added this. You will see whether this might be necessary or not. Okay. Going to the next bullet point, the fourth one, the respective efforts can only be successful implemented, managed, and monitored in a coordinated manner across administrative, and this we feel is very important. Now, in case of the Alpine region, Alpine Convention and the OISALP offer a unique basis to enhance cooperation with states in the Alps and legal entities at national levels, inter alia, to address governance. Yeah, so these were actually points that were already discussed even before the conference day. You find them in a draft that is listed here. We have just put it a little bit together. Now we are coming to the points that were given in the discussion yesterday, and I hand over to Irina to introduce you to these points. Again, please, if you have any suggestions to modify or change things, please come in. Yeah, as Bettina mentioned, we had quite comprehensive discussions about coordination efforts and cooperation efforts. So not only at the regional and national level, but also at the sectoral level. So an important point to add to the message would be about practicing cooperation, how it should be actually, how it should actually look like, this cooperation. So we talked about with some concrete examples of sectors, for example, agriculture. We talked about the dominating approaches nowadays that often
the sectors are seen as competitive to each other, and we suggest trying to change the overall attitude to dealing at the cross-sector level with the problems, and to switch from this competitive approach to more cooperative approach. So to reach out to the sectors, explain the needs of biodiversity, ask them proactively, listen to them, listen how the other sectors are dealing with biodiversity issues, to find acceptable or even synergistic common solutions. And if there are no such solutions, biodiversity must have priority for good reasons, then we need to explain the reasons in clear and easy words to gain more support, to just really change from something to finding joint. And another recommendation for this cooperation approach is to recognize and not belittle those who are affected. So to be very sensitive to all the actors who by our interventions, not leave any sectors or any stakeholders alone with the consequences, and to continue to search for milder with implementation, for example, through research and development projects or measures. Specifically, as I mentioned, we talked a lot about agriculture yesterday. Specifically, liaison with agricultural sector should rely on cooperative efforts building upon the common understanding of the crucial role of biodiversity and overcoming this competitive approach. Different sectors and policy levels can be brought together for exchange and joint action through involvement of intermediaries or technical facilitators. This is also building on the experiences from the Gestira 2020 project. We heard a lot of respective inputs yesterday, and they were indeed convincing. So these experiences you've made in the project, they show that there should be this intermediate level to facilitate the mainstreaming of biodiversity across levels and across sectors. And last but not least, we need transformative change and change of mindsets and different governance levels. So this is an overarching message. We can't deal with the current issues without more global transformative change. So, thank you. Please, the group who was working yesterday on the governance issues, please add if anything was now missed from these points. Or I head back. Nessun commento dal gruppo, da chi ieri era nel gruppo della governance? No feedbacks, no comments from people working in the governance group. È stata una discussione molto ampia, il tentativo è di condensare ovviamente, ma penso che sia lo sforzo di tutti, in poche frasi dei concetti chiave. Il tema del rapporto con l'agricoltura è venuto fuori in modo chiaro e significativo, e anche un po' cambiare mindset in qualche modo. Quindi quello che abbiamo cercato di inserire è questa opportunità, e giustamente Mattia l'ha ben sottolineato, cambiare l'approccio non percorrendo le vie del conflitto e basta, ma cercando di usare un positivo nel lavorare insieme a questi settori. Partiamo dall'agricoltura, ma ovviamente poi la cosa si è estesa, per quello abbiamo inserito anche un po' più in generale. Grazie. Thank you very much. Sì, salve, io non ero nel gruppo I wasn't governance, working però mi chiedevo with that group. dove viene I was citata wondering la where you EU Restoration Law, se non where you fosse il put the caso EU anche di Restoration Law. citare la Wouldn't it strategia be good europea per la to biodiversità, European strategy for all'interno del quale è biodiversity, prevista la within which Restoration Law it is included the Restoration Law and also the Natura Directive?
vediamo comunque un messaggio nature directive. In that non way, solo di we guardare can alle cose send a nuove, message. ma sull'impatto Let's have a look at new things, of course, but let's keep on implementing our European duties. Let's untap the chances and the opportunities that we have, and also we should carry out our pledges, so what Italy should do when we talk about national plans, when we talk about the restoration law. Of course, we know that there are other things to take into account, for example, the definition of pledges, engagements by Italy in order to implement the European Claudio Celada from l'IPU. Buongiorno a tutti. Hello everyone, I would semplicemente suggerirei and I would say that when we talk about national border, I would say that we should also add the part international border, because to me a problem that we have within the governance part is being able to welcome some European laws and national ones. So I would add also international parts, Paesi. una comini ERS. Io non ho capito, forse non so se il mio inglese che non è abbastanza elevato, ma non mi sembra chiaro. I primi necessari dove viene detto proprio nel primo è key rule to avoid negative effects. Key role for biodiversity to avoid negative effects. What does it mean? È troppo vago, secondo me. Va un po' meglio specificato per rendere gli interlocutori poi magari non sono abituati a gestire questi aspetti, secondo me bisogna essere focali, non capisco. Un'altra cosa è anche the respective efforts, che forse sotto, can only be successfully, cosa si intende? Che questo secondo me è molto meglio precisato. Capire, se non capisco io, tanti altri non capiscono. Ok. Insomma, come si dice solo un commento generale. Just a general ma non comment. conviene essere molto estremamente molto più sintetici per il messaggio, conviene che siano punti chiave. If you want to write a message, wouldn't it be better to write just 2-3 key points? I mean, if you receive that slide, would you read it all? Or would you be still interested in it? I wasn't in the group yesterday, but I have one point I would like to have mentioned, because we heard yesterday about the Alpine Convention, and there is also some existing legislation right now. There is some existing legislation right now that is ratified by almost all the Alpine states, which is the Nature Conservation and Landscape Protection Protocol of the Alpine Convention, which is often a bit forgotten, but already existing and ratified, except for the European Union, who hasn't ratified it. So maybe we could also use this message to put a bit of pressure towards the European Union to have this protocol ratified, which is already agreed by all the Alpine states, and would have some impact on conservation in the Alps. you? Okay. Let's go to the second group. Yeah? Just very good remarks. Thank you very much. That was very helpful. At the European strategy on biodiversity, yes, I think important. We can definitely do that, mention that, as it is the basis for the restoration law.
The next one was, what should Italy do? Actually, from the same gentleman. I wonder whether we should go that far here in the message, but that's something to discuss. Simonetta mentioned the boundaries. Yeah, let's definitely have a look at not only transnational, but look beyond space. Then avoid negative effects, maybe specify a little bit more, like avoid further loss of biodiversity. Then respective efforts, really, we have to make that more precise. And yeah, we should still try to shorten the whole thing. Gerald mentioned that this could be a good possibility to the European Commission to ratify the protocol. I think that's a good point for dissemination of the message. Keep that in mind, and whom should we address with the message? Thanks a lot. Yeah. Okay, but then we need to move forward, otherwise we will never. My suggestion is, I mean, this is a report of the discussion, so it's important that all these bullet points are there. But the effort I think we should do is try to select. We know that all these things are important, but what if you would be asked to choose maybe one? Maybe we can vote. I don't know. Io lo dico in italiano, scusate. Io penso che questo sia. I think that this is what we have to do, because sending a message without explaining it is quite difficult, and people generally don't understand it because the situation is quite complex. So my idea, my proposal would be that when we all read, we should be thinking about a very simple thing, 2 or 3 words that express that concept. Difficult to do it, but there are many people here, so maybe we can do it. I think that there should be a box, 10, 12 messages, but 3 words each. I think about the one of the mindset change, where we said that for the governance, that who manages and does legislation has a mindset change, but this change has to be general, even in population. Therefore, the message should be to promote the kind of the change of mindset. Yes. Yes, maybe I think the first point you were saying, get it, and the thing about the role of biodiversity in order to avoid negative effects, and speaking on the level of biodiversity in general, because we yesterday, and if we talk about policies, maybe the message we could give is that this thing has to be over. Maybe now supporting biodiversity should not be seen as I support you because you are doing something which is good for the environment, but it's bad for your productivity. So I think the message should be this one. We know the practices which are very sustainable sometimes can be really productive, and the agricultural world, many farmers understood it, but it's a word that is structured with category associations, as we said. So I think we should have a dialogue with them in this way, and the message should be to overcome the thing of support, aid, that makes people say, I would reduce my production, but the agriculture wants to produce. Ok, grazie. Thank you. Mi sembra chiaro che c'è ancora un po' da lavorare. There's something to work on. Alcune cose sono già state indicate da Bettina come possibili noti, cose di lavoro, highlighted. qualcos'altro c'è ancora da fare, ma
a bit more to be done, but I think we can stop here, understanding that the direction is clear, and it's also clear how to make the document more communicative. Yesterday, we also said that we need to wonder who receives the document. The message always has a recipient, so who am I talking to? I think maybe that's one of the elements we should take into account. Yeah, I'd like to talk about the comment of Gerardo. The comment of Gerardo about this. I'd like to be very careful with short message, because a short message eventually doesn't say anything, and transformative change is a word, it's a key word of the European biodiversity strategy. With such a short message, we don't give any added value to our message if compared with what we've already known. So I think that this need to give a short message needs to be mediated with the necessity and the need to remain relevant and give. Yes, that was a proposal. Scusate, sì. We are receiving different inputs. How to take them, because otherwise we would just take away some points that go in different directions. So I suggest we go to the other groups. It is clear that there is a little bit of work to do. Maybe we will get some other ideas from other groups, okay? And just as a comment, in another work I did similar to this, we just put the title and then the explanation, and you had the two levels, okay? So key message in few words, and then the explanation right below. But it's just one way of doing this. So we have the conservation and restoration group. Yes, please. Gerald. So we have Gerardo, and Gerald. Even confusing for me. Okay. 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 Thank you very much. I will better. Okay. I will tell you something about the session 2, the conservation restoration session yesterday. So just in short about the inputs we got, we had one from Marco Torretta and one from Patrizia Di Giovianosa about direct conservation strategies, about Natura 2000 measurements, how to save them, how to protect the specific habitats and species. And we had one input from Angelica Bianagionda about nature-based solutions and green infrastructure, the role of businesses in protecting biodiversity. After that, we had two short tailored inputs from Rachele Stanella from the Action Group 6 about agrobiodiversity, and from Lorenz Bechtum from CIPRA Youth Council, which was mainly about the role of nature-based solutions. And with all these inputs we got, we tried to discuss the role of conservation and restoration from a more technical view in the Alps. And we had a lot of different ideas, and it's down to some bullet points, but we tried to, and I will read now what we have got. We actually so much worked on the existing points because there were so many different ideas, but we added some new
ones, but I will read them all now. So the first one is about business. Business has a key role for biodiversity. Business should continue efforts to embrace practices that benefit the green infrastructure of the Alps, and every economic sector must contribute to protect and maintain biodiversity. The second one is about agriculture. Agriculture and farming should take into account biodiversity conservation, support sustainable traditional agriculture and agriculture 4.0 as a way to reduce the impact on natural resources and safeguard biodiversity and to maintain its necessary protection levels, farm to fork, especially in mountain areas. About conservation, conservation and restoration must be applied at a large scale beyond protected areas. Protected area managers are not alone in conservation and restoration. All administration sectors and levels have to contribute to conservation and restoration in and beyond protected areas based on their competences. The EU regulation on invasive alien species needs to implement it at the appropriate geographic scale. Where needed, implementation has to be supported and eased. Budgets and public administrations have to include constant funds to benefit biodiversity, including its monitoring and promote private funding and ecosystem services payment. This made the maps of spatial priorities already identified in the Alpine region for conservation, restoration and protection. Focus action on priority on even when privately owned. With private landowners, consider compensation and acquisition. Advocate that funding programs for biodiversity may allow land purchase so that they become public land. It is important to strengthen protected areas and ecological networks. It should be implemented with an adaptive approach to climate change. Species climate refugia are indispensable to guarantee ecological function even after extreme climate scenarios. Nature-based solutions like river restoration and reforestation should the climate and the biodiversity crisis. Healthy soils are crucial for biodiversity, climate mitigation and ecosystem services. Therefore, compensation of soil loss is not a measure. Strengthen cross-border cooperation to share data, knowledge, experience, and adopt the living in harmony with nature approach in the Alps. Not only conservation, but cohabitation between nature and human beings. So that was what we tried to boil down, all the things that have been said in our session. So if there is something you'd like to add, maybe to those who were in the group, it could be possible that we haven't mentioned something enough that has been said that or forgot something, please stand up and try to formulate something, or if there are some sentences that don't reflect what we have said, please, you can add something. Thank you. So from Gerald to Gerald, no, from Gerald to Gerald. No, just one thing. It's I would say we all agree at the moment that there should be some thinking regarding the format and the way the document is communicating things. Okay, so if you have any specific comment on the specific bullet point, something is clear, something is missing, something I would like to add something or whatever, so that's good. I wouldn't enter again into let's keep it short and let's make more effective for the communication itself. I just was wondering whether business, the first bullet point on business was intentionally the very first one in the list. Like if you want to emphasize that the discussions was mainly about the business and the role of different sectors for biodiversity conservation and restoration, or should it be reconsidered, the order? Thank you.
just keep note of all of them as Bettina did. On the point about dissemination of maps with the priorities already created, I would really change the verb disseminate with consider, capitalize upon. It's not just about disseminating them, but taking them into consideration for any future work. Also thinking of NAT Connect 2030, for example. Thank you. Okay, just. Yeah, thank you. As you know, I come from an agricultural ministry, so I read these bullet points maybe with different eyes. For me, the spirit of cooperation, I miss the spirit. I see must, should, have to. It's classical attitude. You demand something from others. And for me, as coming from another sector, it sounds dangerous. Therefore, this is an attitude that makes me feel alarmed. Thanks. Thank you. You. A very similar comment to one of the previous ones is I also was a little bit struck by seeing the business point, and I would rather prefer to have a value-driven point as a first one, like, for example, we need to strengthen biodiversity conservation even beyond the protected areas, or on biodiversity are increasing, namely climate change and so on. So in my the structure of the document, there should always be a value-driven point at the beginning and go into the specifics later on. Thank you. Anch'io vorrei dire qualcosa sulla I would like to tell you something about the agricultural point, because seeing this part here, agriculture should be taken into account. I thought, well, but what about a single farmer? He doesn't have any incentive to talk about biodiversity. He earns money thanks to his or her activity. So I would suggest that maybe we should change it. All the society should a kind of agriculture that should take into account biodiversity. So policies, funding, etc. cannot just be on the shoulders of the farmer. Okay, thank you. Allora, sì, rispetto a quello che to what it has just been said, well, I wonder, a chi va questo messaggio? Who is the recipient of this message? Quel punto può essere So that point could be fixed and improved, but always keeping in mind who is the final reader of our message. Salve, sempre su questo punto, forse per mediare un po' si potrebbe sicuramente, visto anche le tendenze delle politiche europee
mettere take into account also l'agricoltura European e il sistema policies, alimentare, maybe we could tenendo grow conto che agriculture tutta and la the farm to food fork si basa system, sul because of sistema course the alimentare. farm to fork Io volevo system però is based on intervenire the su un food. altro aspetto di But I would questa also frase. like to tell Noi you quando something more diciamo about this sentence. agricoltura When we tradizionale e say sostenibile sustainable and e traditional agricoltura agriculture and 4.0 rischiamo di agriculture dire tutto, cioè 4.0, in we questa are frase si referring to utilizzata everything. tutta l'agricoltura In possibile. this case, you Quindi are talking qual about è every l'agricoltura che kind of vogliamo agriculture. sostenere? What is Io the kind of direi agriculture that we would agroecologia, like to, che ormai, come dire, to practice? dovrebbe Say, I'd say comprendere la scienza agriculture that encompasses di quell'agricoltura che the science lavora of insieme that kind all'ambiente, of senza agriculture that dimenticare works with the la environment, scienza e il progresso dell'agricoltura, ma in without chiave forgetting science and the di progress of stretto legame agriculture, con keeping appunto all these con elements l'ecosistema. linked Io with the sintetizzerei in ecosystem. agroecologia, So I dire would simply use sostenibile, tradizionale 4.0, agriculture rischiamo di non and dare un messaggio chiaro. biology, ecology, sorry, agroecology, I would say something like that. No, velocissimo, riguardo appunto dove veniva citata. Se lo fa scorrere per favore la Nature Solution. Another point, please. Io utilizzerei una terminologia un po' più I would use a stronger word. So, for example, here you say should be used. I would say must be preferred. Instead of should be used, must be preferred. In that case, I think clear indication is mandatory. Thank you. Thank you. Thank you very much for your input, but there's one more. Good morning to everybody. Volevo andare al punto dove si cita i servizi ecosistemici, legandoli alla salute del suolo. Mi domandavo se non fosse I was wondering, come dire, più utile dare il messaggio specificando che i servizi ecosistemici in realtà diventano, secondo me, un fattore chiave per poter potenziare e migliorare la tutela della biodiversità, sviluppando anche quell'attività di conoscenza e sensibilizzazione, quindi dialogo tra centri urbani, città e le aree naturali. Le une servono agli altri e viceversa. are useful for one another. Thank you. Very much for your comments. They're really good ones. Just reflect on them, what we heard about. The first point about businesses, we had the same discussion actually yesterday. We're not sure, even more confident that it shouldn't be at the first sentence kind of the wrong message. This is not a good opening sentence, so we have to shift that, I guess. Thank you, Serena, about the maps. I think it's quite crucial not just to disseminate them, but also consider them. That's also, I think, a word we have. About Raimund, I think that was also very good. I don't know. It's a bit of a conservation bubble here, so it comes from outside, is very valid for us. So I think like thinking about the language to be more inclusive to every sector, and still it should be read that it's urgent, that the need for action is urgent. So walking on this edge is quite tricky, like to have it urgent, but to contribute and not to you have to kind of language. So about the agriculture, there were quite some comments about it. We have to reflect on this sentence. It shouldn't be, I guess, correct me if I'm wrong, who was in the session, but it shouldn't be just about the farmer. We have to change some about everybody who consumes those products have to do something so that the farmer can change something, because it's all something also the market is about.
and not only the farmer, and about the whole agriculture business and the whole agriculture system. Actually, it has to be changed to make it possible to allow more conservation. So, and about the soil and the ecosystem services, just correct me if I don't get it wrong. You suppose that we should change the sentence maybe to have the ecosystem service at first and soil as example for ecosystem services, like that. Maybe we should note that and have the sentence maybe rewrote so that this is reflected as well, I guess. So I hope I didn't forget anything you mentioned. That's it from my side. Yes, the agriculture. Yes, the agroecology part, yes. I think, yes, the agriculture sentence, the second one, is, I think, also from your comments, very crucial. So agriculture and agroecology plays a crucial role in biodiversity conservation, and we have to include the agroecology aspect as well. Yes, thanks. Yeah, the point here was that also sustainable traditional agriculture and agriculture 4.0 has a very broad meaning. So just instead of using these very broad words, just focus and make in some way, give a direction. So, and she was saying agroecology can be the way forward. Okay. Yes. Sorry, just one thing, if possible. Although I personally agree very much with the agroecology point, I really believe is a great occasion. But at international level, there is still a big deal going on with agroecology. Many countries doesn't really accept it in a formal way. So that's something, in my opinion, that we really have to think about it. Although personally, I really believe in it, but it's just my personal opinion. Thank you. Unfortunately, okay. Okay, let's move, thank you, if you're okay, and let's move to the last but not least, monitoring. Grazie. Allora, noi eravamo un piccolo gruppetto, però abbiamo lavorato molto bene dal mio punto di vista sul monitoraggio. Start with 3 presentations. 2 of these were focusing on the Life Gestire 2020 project, another one on the experiences of Switzerland. One point I started, my presentation was to define monitoring, because many data on biodiversity are always considered as monitoring data, but monitoring, and for that I used a definition that I think was pretty shared in my group, that represents the repeated collection and the analysis of observations and measures to assess the changes, for example, in populations. I think that's very important for this data collection to be repeated. If I only do one collection campaign, I didn't do much. It's better to do a couple or maybe 3. So from the second, third time, we can talk about monitoring. And I think that's very important, because usually data is seen as monitoring data, but that's not true. It's important to have applied methods. Another point that stuck with me and was pretty right, we talked about monitoring in the Alpine Arch. We had many monitorings happening at regional level, at national level, and at the level of European Commission, for example. There are some processes about data monitoring. Let's think about the Habitats Directive
and other directives. The Alpine Arch is another level, so it's quite difficult in this process from national to European to also insert the Alpine Arch, but we agreed on the fact that the Alpine Arch is a biogeographic area which is very specific, so it is important to think about that specific monitoring. Another note, so each region already has monitoring programs and they are going forward. So it's important to harmonize these data instead of trying and inventing something new starting now. After a very vibrant discussion, over the last 20 minutes, we tried and filled these bullet points, these recommendations, I would say, which is what was provided is in black. We did not touch those points. Instead, we added what we had. Then I tried and put some groups, small groups of these points so that we could discuss them. The first point we all agreed on was to use a combination of experts. We called them trained volunteers, so people that are qualified and receive training, and citizen science, because they can complement each other and then provide more data. It can all work well and actually worked well in managing in the project Gestire 2020, so using all these approaches. Then we talked about database, how it works, what kind of database to use. That came out of this discussion is that currently many monitoring programs use their own database, but there is the third line of the second Darwin Core, which is a standard that was implemented and developed to have a standard method of, and we suggested, even if we didn't know the standard, to use it in an open core ownership, so it can be, this data can be interoperable and inter-exchangeable. The first point on this data is to implement metadata that include range restrictions communicated by the authors. If who collected data says we can use it at level, or the state can use it, or everyone can use it, or only manager can use it. I think that's very important. We will go back to it later. It's important to embrace these restrictions that the owner wants to apply. About data, once again, work on an approach in data sharing. We agreed on the fact that all data that was collected with public funds, if public, they should be public, but many organizations don't think it's useful to share data, so the single user and single provider should be told why they should give data to the association. So that's important to work on a common approach in this data sharing. Today we talk a lot about open data, and we did talk about open data yesterday for research, universities and state entities. An open structure is a process that is going further, but there is other data which is less open. Then currently we generally focus on single species. We had a long discussion on which species to
considered. In the first presentations, we said that in the Alpine Arch we have 30,000 species of animals. Of course, we cannot monitor all these species. Therefore, during the discussion, we said, or was asked, if it's appropriate to focus on the habitat directive species, indicator species, umbrella species, or representative species. We all understand something different when we talk about umbrella species and all these terms. I skipped a point, but let's go to the this one in blue. So it's important to choose species because we cannot do everything. And when you choose species, last point, let existing data guide us. It means that we have to use the existing data as a guide to choose and select species, because these are monitorings that are already happening. So it's important to consider the legal obligations. For example, the Habitat Directive, the Birds Directive, the new regulations on invasive species, they all forces us to do data collection, and we have to consider that. But the selection process, which is to say what to monitor, definitely is complex. There already are some indexes and monitoring. For example, we indicated FB, which is Farm Bird Index, MES, butterfly monitoring schemes. They are already ongoing, but they don't cover all the Alpine Arch. So it should be appropriate to broaden what already exists. And strive for monitoring of communities. At the beginning, I wrote challenge. That's a challenge to try and get to communities, because currently monitorings are focusing on the species, on the single species. And the last point is quite technical. I wrote to include in the database the category species not found. At first we said species, absent species. That means an expert goes and finds the species and they don't find it. But keeping this data is the challenge, because very often we don't insert anything and enter anything, but this doesn't mean that the person did not look for the species. So it's important to write this kind of data. And I finished my speech. Thank you. Grazie Zunke della tua spiegazione molto chiara. Io suggerirei di mettere tutto un inquadramento, il ruolo del monitoraggio, perché è tecnica, per cui se si deve mandare il messaggio a un panorama ampio di possibili lettori, secondo me va meglio inquadrato il ruolo, il fine del monitoraggio. Tutti che seguono sono molto specialistici. E poi anche mettere in evidenza la funzione dei veri dati, anche per prefigurare i scenari, soprattutto in funzione dei cambiamenti climatici. Secondo me questa cosa andrebbe inserita. Un altro aspetto è raggrupperei un po' i punti molto tecnici, cioè non farei tanti punti, cercherei di raggrupparli un pochino. E c'era il punto make existing data available, no, data make the existing data interoperable, lo legherei al primo punto. Si riuscirebbe a cucire con quello per non fare una ripetizione. Allora sì, quel punto del make the existing data, che tra l'altro c'è che in questo momento ripetuto in un punto sotto, 3 punti sotto, quindi comunque sicuramente accorparlo. E anche qui ritorno ancora su questo messaggio. A questo punto l'aspetto del monitoraggio e queste indicazioni possono essere utili a
all'amministrazione pubblica, quindi alla Commissione. Se il messaggio è chiediamo a voi di darci indicazioni più precise, mi riferisco alla questione monitoriamo le comunità o monitoriamo le singole specie. E in questo momento è un punto di domanda, quindi bisogna convertirlo e decidere. Vogliamo porre questa domanda alla Commissione europea. European Commission. Grazie. Un suggerimento di un altro indicatore che adesso la Commissione richiederà sarà quello dell'indice degli impollinatori, quindi forse possiamo già, come dire, inserirlo assieme all'FBI e al PMS. E l'altra cosa, giustamente, ed è anche un po' forse la nostra forma mentis, anche la mia, abbiamo pensato al monitoraggio come una persona che va sul campo e segue le specie o gli habitat, ma esiste anche tutta una grande parte di monitoraggio da remoto ormai, che secondo me qua va inclusa, cioè tutto il monitoraggio che si fa con i vari satelliti piuttosto che le interpolazioni, che soprattutto sull'arco alpino, dove è molto difficile. Noi coordiniamo l'FBI da anni per il Ministero dell'Agricoltura e sappiamo che arrivare a avere dati in montagna è complicatissimo perché le persone, insomma, è anche costoso, cioè noi facciamo molta fatica a avere dati dell'FBI per la regione, diciamo, ce li abbiamo per le province alpine, ma in realtà spesso ce li abbiamo non per le praterie, cioè facciamo fatica, quindi pensare anche a inserire questa parte, immagino sia lo stesso anche per la vegetazione, di monitoraggio da remoto o nuove tecniche, ad esempio per gli uccelli, ci sono ormai queste nuove tecniche che non devono sostituire la persona che va sul campo, ma che in alcuni casi estremi possono aiutare, ad esempio il monitoraggio della migrazione lungo i passi alpini con i radar, eccetera, eccetera. Forse un punto sulla tecnologia lo inserirei. Just to sum up, I would add a bullet point talking about technology. Faccio pubblicità a un'attività che è stata fatta anche nel gestire eventi su questo aspetto. Su Carpaneta abbiamo sperimentato Carpaneta la valutazione a multi-temporal assessment of satellite images for the NDA, sicuramente è una delle and kind of technology is pretty interesting. That way we can monitor animals, species, environment. Ho due commenti in diretto online che mi sono arrivati da Stefano Gomarasca, che ha partecipato alla sessione del monitoraggio ieri e suggeriva di mettere un punto che indicasse la necessità giustamente sottolineando l'importanza di ragionare sulle specie in direttiva, ma anche soprattutto per i contesti di pianura che sono più affetti, diciamo, dai fenomeni poi di pressione ambientale, di considerare specie non conosciute, meno tutelate e protette, che però bisogna tenere in considerazione perché stanno rischiando di scomparire, e sottolinea un altro punto invece che è la durata temporale dei progetti. Non tutti i progetti hanno la fortuna di durare 8-10 anni come il gestire, e quindi la necessità di fare una riflessione su come monitorare e come usare il monitoraggio nel caso di progetti molto corti e che soprattutto accompagnano interventi di trasformazione. With some transformation interventions. Thank you. It's just because having monitoring just like that, I'm not sure is the best way to give some recommendation. Maybe we can take the recommendation of monitoring and insert this comment inside the governance and conservation, because I think monitoring is a very good tool, you know, a support for the governance, because it's based on like science for the policymakers,
and also for the conservation and restoration. This is something really important to have to, you know, for good action at the end. And we can also have of monitoring inside trans-based general issues about citizens and how we can help to monitor this. And I don't know, maybe it could be a better idea to put them inside the other parts. Thank you. Molte cose. Many things to take into account. Thank you very much for all your insights. The first two comments. According to me, well, we didn't have. This was a sum up of the conversation. According to me, all these points that can be sometimes technical are difficult to understand. So the idea is, of course, always to take into account what was said. So this part was pretty technical, and we work on that sector. We actually talked about the problems that we might have with the database and the choice of species. How to put all of that inside the final document wasn't discussed because we didn't have time. So what Bruno said, and also during the last comments, and also the final reader of our message. I don't know if it has been defined or if we have to find an agreement. When we all talked about monitoring, we thought of species, animals I haven't worked on pollinators yet, and during the last 10 years this theme has become more and more important. And also the remote monitoring can be pretty interesting. It will also help to know more, but I am a sort of field biologist. Working on the field cannot be replaced by all that. In our discussion about the species to monitor, so we talked also about the non-protected species. Are obliged to be monitored, and of course, other species, well, these ones must be added. As for the length of the project, that every monitor should be repeated. I wouldn't talk about length, but I would talk about cycles of monitoring. I think I have answered to all of you. Grazie. Thank you very much. Allora, quello che io ho capito, c'è una questione proprio un po' di impostazione del che è legata anche a chi parla il documento e a come il documento lo si vuole usare, okay? Ma quindi fare delle scelte, quanto si approfondisce, quali parole chiave utilizzare per richiamare il tono, non dire agli altri quello che devono fare solo, ma quello che possiamo fare noi, tutte queste cose qui. Ora al monitoraggio ha senso così, o il monitoraggio non è uno strumento per la governance, per la conservation and restoration policies? Ad arrivare a questo, no? Quindi questo è un primo discorso, e poi ci sono tutta una serie molto puntuali sui singoli punti elenco, bullet point che ci sono stati, questo si può specificare meglio, questa parola così, il tutto con anche questa cosa che noi, diciamo, io sono abituato a chiamarlo e grazie Sara devi mostrare invece quello che Sara ha raccolto che vedete qui, e quindi
quello che io sono abituato a chiamare il colatone di piombo, no? Ormai, diciamo, questi documenti che sono delle colate di piombo e che tu, come diceva Giulio prima, alla fine non se li legge nessuno. Quindi tenendo presente che però è sempre legato a chi va, e c'è anche chi se li legge. C'è un po' di tutto. E anche la prova di stupido che diceva Bruna prima, il documento si deve capire, e c'è stupido e stupido, se lo devo capire io, un conto, se lo deve capire se anche un altro conto, cioè lui ha una conoscenza molto più elevata di me di queste materie, quindi ha bisogno di minor semplificazione nel messaggio. Quindi sono tutti elementi da prendere in considerazione. C'era, vi dicevo stamattina, questa voglia di arrivare anche però ad uscire dalla sessione con un documento su cui ci fosse consenso, e a questo punto quindi io vi faccio la domanda: ma siamo pronti per fare questo? Si può fare? Non si può fare? Cosa dite? Quindi chiedo a voi, e forse anche a chi deve andare questo documento, a chi deve parlare principalmente, perché in realtà sotto questo documento probabilmente c'è un'idea di chi deve parlare, che però non è stata condivisa, non è emersa chiaramente. Quindi, vi chiedo queste due cose: si può fare, non si può fare, e a chi state parlando? Dario, lo so che Dario, I know you want to say something. No, grazie. Thank you. No, grazie, secondo me è stata interessantissima la discussione. E mentre si faceva la discussione, anche io mi sono domandato a chi deve parlare, forse io ho un'idea, posso condividerla. Secondo me deve parlare a tecnici e politici. Questi sono poi i due target che mentre anche ci lavoravamo nelle settimane scorse, e anche ieri ho questi due punti di caduta. No, basta. Io ho fatto due domande. Che facciamo e a chi deve parlare? Ne hai risposta una, l'altra? Are the recipients? So another answer maybe? Che facciamo? Secondo me è fondamentale chiudere. Cioè, io credo che sia fondamentale chiudere. I think it's fundamental to close. Di Giovinazzo, tecnico facilitatore a gestire 2020. Allora, per me, io condivido, mi sembra chiarissimo il messaggio, condivido tutto. But un dubbio che mi I è have a prima, doubt lo dico about perché something, and I'm telling mi ha this confermato questo because dubbio il fatto che the non lo fact vedo that nella I don't see it sintesi. in La questione the del consumo summary, di I don't suolo. see it. Secondo me è una Think questione about the consumption of soil. I think that's però very mi important. sembra But I che dal think messaggio sia the message relegata sort a of un neglected esempio di this servizio and ecosistemico. did it Invece as secondo me a no. service Il of consumo di consumption of soil is probably the main cause cause ripeto, of il fatto biodiversity che loss. non ci And sia the di thing there, I molto think that dal means messaggio. that Secondo me the questo message did not show it quite grave, well, and I dovrebbe think that's emergere. serious, that's important. Vabbè. Ok, comunque il messaggio è consumo di suolo per me è centrale in tutte queste discussioni, e questo argomento non esce, non l'ho sentito ripetere molte volte, quindi torni indietro rispetto a quello che avevo chiesto io e dici forse manca, You said vi maybe invito there's a something considerarlo. missing, so just consider that. Ovvio che non ha pretesa di esaustività. It does not want to be un risultato di un lavoro comprehensive. tecnico It's che work of a si technical, rivolge it's a a result of a politici technical e work a addressing tecnici policymakers, stessi, ma veramente technicians, con estrema umiltà e con estrema semplicità. È quello I che must in say questi that anni that's e dal what confronto di questi all giorni over during importante this trasmettere. discussion we think Questo it's un po' è important il to transmit. senso. That's the general sense and meaning. No, velocissima.
Nella parte iniziale c'erano dei temi trasversali nel messaggio che dovevano essere un po' un cappello. C'era il tema dei servizi ecosistemici, ci potrebbe essere inserito la sottolineatura sul consumo di suolo. C'è, ma non è molto visibile. It's there, but it's not quite visible, I think. Allora, su a chi va il messaggio, So as pare for che the sia recipients of the condivisibile quello message, che I diceva think Dario, that quindi I agree with what Dario was decision saying. makers, So decision makers, diciamo quelli che prendono le decisioni, e ovviamente i tecnici che li supportano, non i tecnici in generale, non stiamo parlando al mondo scientifico, of course, we're ma talking in quelli che general, so assistono maybe chi prende le decisioni. people supporting those who Che make fai? decisions. So what do you do? Quello che farei I è think that what I would do teniamo solo is questi, just to anzi non keep aggiungiamo just altri these altri ones. temi perché lo spazio è We finito, non shouldn't so add dove more topics Sara because I riesca don't think ancora a we have disegnare. space in this image. E io nella mia testa ho recepito alcune cose che riguardano temi della governance, delle conservazioni Received information about governance, conservation, restoration, and monitoring. alcune questioni Some essenziali, of these matters are fundamental, 4, 5, 6 maybe, in genere abbastanza interconnessi uno con quite l'altro. Quindi i interrelated tre to one temi another. So nella mia testa si in sono my head, integrati. these topics are integrated. Io proverei a scriverli. I would try and Magari write them ognuno se lo down. scrive Maybe we can all do it personally on our Dopodiché notebooks. proviamo a And vedere then we can try senza and guardare see quel documento without looking rimane at the perché è il document, frutto di tutto even though questo of course the document has to Ma stay proviamo a there, capire but se we need to try and nelle understand nostre if teste in our qualcuno di noi ha heads già fatto la some of us Se poi has already riescono done fuori a summary. esattamente tutti i And punti if di we prima, have, after that, scegliamo if we tutti i have punti the di same prima topics, e we will remain presentiamo with all quello come topics and documento present finale. that Se as a invece final document. da But questo if processamento che from ognuno di noi ha this, fatto nella sua testa processing si of riescono a information, tirare this fuori personal processing of information, invece we che i 60 quanti sono bullet find points che abbiamo visto less fino bullet adesso, points and not the 60 se ne bullet tirano fuori points we've 10, seen so quella far, diventa la that sintesi. can become a perfect Quindi summary. grazie, So, quindi thank you. parla a politici So, e tecnici al it refers servizio della to, politica, non tecnici, decision ma tecnici makers che and aiutano i technicians politici a that decidere. support decision Il makers. documento così The com'è document as it is e in realtà offre il actually dettaglio della offers the discussione, detail si of the possono fare quegli conversation, aggiustamenti but we che si can sono make detti, some ma va così. adjustments. Proviamo a Then prenderci let's ancora un try pezzo di and lavoro e a take tirar a fuori i part of messaggi work chiave and che si possono extract the key rilanciare messages we can tenendo fermo il relaunch documento, ma by come keeping the document as it diciamo, is, quello che veramente but, vogliamo poi comunicare a questi soggetti. but extracting what we really think is important. Io sono molto d'accordo con questa proposta e I vorrei agree fare with una this ulteriore suggestion. proposta. I'd like Secondo to me suggest something i prodotti else. migliori That's escono con are the delle one coming out limitazioni. with Se noi limitations. diciamo If we riempiamo say, 2 pagine, let's fill anche un testo che uno legge abbastanza maybe a volentieri text ancora, se we arriviamo con 8 like to pagine. read, if we have 8 pages, probably read it. So if we Questo define approccio con un this limite di approach 2 pagine with a limit o una of pagina, maybe 2 or 1 page, la probabilità che venga the letto probability è molto più alta. that people will read it is higher. Allora, entrando proprio un po' più nella pratica organizzativa, Going into the io propongo il coffee organization break. practice, I would suggest a Ci coffee si break. prende We can take Ci si prende questa we mezz'oretta can per have half poter an hour sistemare il to documento, fix sicuramente and adjust the per document, molti spunti che sono and for the rapidi da insights sistemare, which are quick to e fix. lasciamo da parte un attimo quelli più We'll just complessi, leave però aside the more almeno complex ones, portiamoci a but casa at least let's qualche take aggiornamento in più away perché gli some spunti more ne sono arrivati. updates because we got Ok. a lot of insights. Sì, solo un attimo, Just a poi, moment. anzi prego. Please. I am very mindful of the comment that Raimund made about the language. And my proposal, which is not in contradiction with everything else, is to rephrase our points, not by saying who should do what, but by saying what should be changed. In other terms, change the subject. For monitoring should or could include this.
agriculture could face this. And then I think the language would change, and then that message is taken up, those stakeholders who are active in that sector. And we all know that language is a virus, okay, so it's important. Giuliana, sì, un attimo, cerco di dire solo una cosa. Allora, Giuliana ha fatto questa proposta, e anche tempo sicuramente. C'è il punto di costruire il documento che fa la cosa, quindi da un lato c'è aggiustare il documento che richiederà un po' di tempo, dall'altro c'è quello che diceva Giulio, scriviamo una paginetta, lanci il messaggio a politici e tecnici, se siete d'accordo su questo. C'era anche l'idea di fare la possibilità è che un gruppetto si metta a fare per la prossima ora e mezza questo lavoro e poi ci torniamo alla delle persone volontarie e un altro e gli altri facciano la network oppure stiamo tutti insieme appassionatamente a discutere di qua ci direi così e qua direi colà. What we should say or do, and I already said my opinion. No, perché c'è... Sì, poi andiamo al coffee break. Yes, then we'll have the coffee break. Ascolta, l'ultima tua domanda, penso che la prima ipotesi sia migliore. No, volevo solo dire una cosa sul linguaggio. Io capisco che bisogna essere inclusivi e forse però se deve essere un messaggio deve essere un messaggio, cioè è chiaro che questo gruppo chiede una cosa e deve essere un minimo assertivo, poi possiamo trovare la formula, però dobbiamo come dire, far capire che cioè dobbiamo trovare il bilanciamento tra la volontà e una richiesta, forse possiamo anche dire noi chiediamo qualcosa di propositivo, cioè non di positivo sicuramente, perché comunque però che sia un impegno, ecco, in qualche modo. Poi è chiaro che ci sia un dialogo. Grazie, questo è tutto lavoro da fare al tavolo poi insieme, insomma, sulla decisione. Ma il break non lo volete fare, mi sembra di capire. Vi piace questa cosa? No, sarò breve, sempre riguardo al linguaggio, è giusto che dobbiamo essere assertivi, però secondo me deve essere chiaro anche che noi siamo in grado di scendere a compromessi, di dialogare, deve essere molto chiaro questo, deve essere chiaro che noi siamo anche a disposizione, possiamo scendere dalle nostre posizioni e dialogare e cercare compromessi con gli altri settori, oltre a chiedere loro. Asking them for something, of course. Ok, grazie. Okay, thank you. Adesso anche vuoi dire qualcosa? Le comunicazioni? Communications. Tu? No. Ok. Allora, no, due comunicazioni. Una è che i roll-up che vedete in sala sono uno dei deliverable di gestire e sono una mostra su alcuni dei principali habitat Lombardia. E la seconda comunicazione che ovviamente fuori c'è il coffee break, in sala invece eventi c'è la sessione poster. La sala eventi scende, sapete, i 3 gradini la sala dove hanno lavorato quelli del monitoraggio. Ok, un quarto d'ora di pausa e andiamo. And let's go. Come vedete ci sono molte discussioni ancora che vanno e appassionano. E Sara, sono tutti dentro? Vuoi affacciarti? Ti vuoi affacciare solo un attimo, per favore?
Apparently people is queuing for the bathroom. They say that people is queuing for the bathroom, which is unfortunately one of the reasons why sometimes we just say don't do the break altogether, because in that sense it's a bit challenging for the bathroom. Okay, so I guess we can start. Just 1 minute. Okay, so in the very last part of this session, but still, as you have seen, there are conversations going on the message. Okay, so we will probably also get some more input on the message. Just a brief explanation of what we are going to do now. So normally when you do this kind of meetings, you have organization coming from different parts with different expertise, different projects, different knowledges, and they all are coming together, and there are a lot of opportunities for this. There are a lot of possible new projects, exchange of know-how, learning that can happen, ok? Quindi quando fate incontri come questo, quello che ci sono organizzazioni molto diverse, ci sono diversi progetti, e c'è un grandissimo, c'è tanto sapere nella stanza che può essere messo e utilizzato dalle persone che partecipano. C'è tanta roba che non c'è nei programmi, i programmi spesso non hanno abbastanza. E allora l'invito che vi faccio in questo momento, e poi do anche la parola a Dario intanto che vi dirà qualcosa, ma mi interessava prima darvi questo messaggio. Abbiamo più o meno 45 minuti ad andare, qualcosa in meno e non in più. Se c'è qualcosa che volete portare via, perché avete un'idea di progetto, qualcosa che avreste sempre voluto fare, c'è qualche problema che avete e non sapete risolvere, o c'è un bando che avete in tasca e vorreste tanto partecipare, avete bisogno di partner per alzarvi e dire io rappresento questa organizzazione e vorrei fare questa cosa, e faremo così. Sono dei pennarelli, c'è un foglio, scrivete quello che volete fare, la vostra proposta, scrivete il vostro nome, e poi vi alzate, prendete il microfono, vi do il microfono e dite sono Gerardo e vorrei parlare di questo. E vi uno di questi punti, ce ne sono 5, ma se serve ne possiamo fare di più, e invitate chi vuole venire a parlare con voi in questi punti. E non vi chiediamo di scrivere il progetto a cui volete lavorare, vi chiediamo di raccogliere informazioni che sono cosa proponiamo, cosa vogliamo fare, so our proposal, the next steps, what are the next weeks. Chi è la persona referente, the contact, e chi vuole essere coinvolto in questa cosa, ok? Lo discutete per una mezz'oretta più o meno, forse qualcosa, poi vi chiederemo di spiegarlo agli altri, chi altri vorrà entrare potrà farlo. Quindi questo è il meccanismo
members, and if Lo si può fare in someone else italiano e in interested inglese, in ovviamente. that, you can, Loro impazziscono per questa of cosa, course, ma i you traduttori. can speak E Italian prima or in di English. cominciare a fare questa cosa, quindi vi And lascio un before attimo qualcosa. Sapete, a think volte si va ai about it, convegni e si dice, sometimes peccato you che non c'è stata go questa to cosa, some peccato che è successo questo. Questo è il meetings momento in cui and vedere you say, well, quello che il that's a convegno non pity vi ha that offerto. this and that E prima di fare happened. questa cosa, Well, that's credo di exactly dover the dare moment, la the parola a perfect Dario. moment. Well, you can think about it. But before we let Grazie. you give the floor to Dario, Allora, thank you. quello che vorrei condividere con voi sono would like to gli share esiti with della you riflessione sul messaggio is che the result durante la of pausa caffè the reflection sono emersi. made Allora, upon the confermo message. che dal mio punto di vista l'obiettivo è finalizzare il According to me, messaggio the idea is to e finalize the che message. è l'esito e mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo, è l'esito del lavoro di questo gruppo, quindi l'esito del lavoro del gruppo di AG6 e AG7, di convenzione delle Alpi, ABB, e gestire. Allora, il fatto che questo è un messaggio condiviso su questi gruppi, per il mio punto di vista, è un valore aggiunto estremamente importante e sul quale io mi sento di essere molto fermo, ed è un aspetto che mi è sembrato molto condiviso. Evidentemente è un lavoro importante e poco tempo, ancorché abbiamo iniziato a lavorarci da qualche settimana, forse un mese prima di oggi, comunque non è stato sufficiente per arrivare ad oggi a una finalizzazione nella giornata di oggi. La proposta che è emersa è di costruire un piccolo gruppo di lavoro fra questi 3 processi che ho citato e nei prossimi 5 giorni chiudere la formulazione. Chiudere la formulazione non vuol dire stravolgerlo, vuol dire semplicemente raccogliere e mettere a sistema tutti gli input che sono usciti nella discussione di oggi principalmente e inserirli nel messaggio. E questo è la proposta. Penso di averla spiegata bene, non so se ho dimenticato qualcosa, e se siete d'accordo poi farà una o 2 o 3 riunioni online per i prossimi 5 giorni massimo, la versione finale. Vi ho ammazzato, è un silenzio assenso questo. Have I killed you, or do you agree with me? Ok. Non riusciamo a capitalizzare questo. Abbiamo un'ora di lavoro adesso. Non lo so, dalla pausa avevamo un'ora di lavoro. Mi è sembrato di capire che non ci si riusciva. A me avrebbe fatto piacere, come ho detto più volte, però evidentemente l'importanza e il lavoro che si è messo nella costruzione di questo messaggio è tale che richiede ancora qualche giorno. Probably we would require 2-3 days more of work. Sorry. Thank you. Just adding to what you said, I think the idea was also to include everyone's opinion on the final version of the draft through sharing it for commenting with a very strict deadline of like another 5 days, so that we can be sure that everyone who was here today is happy with the outcome. So first there is this short period for the core group or for this steering group to finalize the drafts, incorporating all the input we gathered, and then share with the participants for very urgent and important comments, which for some reason were left out. We call it like
closed and ready for dissemination. I think that was the way forward. Non so se ho capito bene. Allora, c'è l'idea che questo piccolo gruppo chiude il documento, incorporando tutti i commenti, le cose, quindi propone la versione finale e questa versione finale viene ancora condivisa con tutti e deve fare dei commenti sulla versione finale che poi saranno di nuovo presi dallo steering committee che chiuderà il documento a quel punto. Questa era la cosa. Quindi era un'aggiuntiva. Allora avevo capito. Ok. Okay, so I understood very well. In my opinion, this is not so. It's okay. We can do Irina suggested, but fear that this is not the final version. Then everyone, the steering committee include this comment, and then we start. Okay. If it's not così, se non è così, for me it's okay. Of course, I'm not imposing it. I just thought it's a summary of what we discussed, just this additional comment. Of course, I also invite everyone to be realistic in their commenting. We have already gathered a lot of information, and I trust the steering committee in properly integrating it into the final document. So I'm sure that the final round is just to be purely inclusive, democratic, and not to forget anything, because now there are certain things still added. So maybe 1-2 comments in 5 days, keeping the strict deadline. If something comes after the deadline, we don't consider it anymore. So yeah, we should be pragmatic as well. So balance between pragmatic and inclusive. Okay, thank you. Ok, if we want to do this session on networking, se vogliamo fare la sessione sul networking ora o mai più, ok? Now or never. It's midday, and I guess we have half an hour at this point. Finisce alle 12:30? 13, ok, sorry. So we have 1 hour, which is good. Allora, c'è qualcosa che vi interessa, su cui vi interessa invitare a lavorare le persone che sono qua dentro? Sicuramente ci sarà un gruppo che probabilmente continuerà a discutere il messaggio, ma c'è qualcosa che vi interessa sapere le persone, perché è qualcosa su cui state lavorando e avete dei punti interrogativi, non sapete andare avanti. Doubts, or maybe you are ready for a tender and you would like to start new projects with people, or maybe qualcosa di molto prezioso che volete raccontare al mondo e perché il mondo ne potrà avere beneficio, o qualsiasi cosa per voi sia importante in questo momento. Questo è lo spazio che per questa cosa, vi ripeto. Segnateci quello di cui volete parlare, tell that on a microphone, ne parlerete and con le then you persone. will L'ultimo discuss quarto it with d'ora vi other chiediamo people. Last 15 minutes, we'll ask you to che cosa avete briefly proposto, tell quali us sono i prossimi what were passi. your proposals, your next plan, but probably your chi è next la persona steps, responsabile, the chi sono le contact persone person, coinvolte. so the responsible Il microfono è person qui, and the chi people lo vuole involved. lo That's venga a where prendere. microphone, so if you want, just come and get it. Sì, io non voglio proporre niente I di don't want to particolare, ma mi propose anything piacerebbe specifically, but I would like to arrivassero dalle persone che hanno meno di 40 anni. Perché volevo dire 30, ma forse sono troppo poche, secondo me. Però mi piacerebbe che ci fosse questo sforzo, perché le nuove idee, i nuovi movimenti devono portare, altrimenti sono sempre schiacciate spesso.
Something not completely different, but slightly different. I support very much the elaboration of an alpine space project concerning an alpine-wide project on peatlands, peatland restoration. And if anybody here is, I will participate as observer, and lead partner is the University for Applied Science by Stefan Freising Peatland Science Center. If some of you are interested in peatland topics, we could make a connex, and maybe I could inform you about this project, and let's see what's coming out. Come topic a livello alpino, al di là delle peatlands, a noi interessa molto il tema della riqualificazione fluviale. Ho parlato molto con un gruppo di partner italo-svizzeri della riqualificazione fluviale del fiume Ticino a livello transnazionale. Ovviamente il tema della conservazione e riqualificazione a livello transnazionale è fondamentale, quindi questo tema in particolare riferito agli aspetti fluviali. River aspects. I would be very interested in it. Penso that the premises, if I've seen correctly, of the message, l'arco alpino sia indipendente in materia di gestione della of biodiversity management, but true, since we talked a lot about agriculture during the morning and the agricultural approach, even in terms of agrobiodiversity, so cultivated biodiversity. So what I would like to suggest, which I think, at least at the level of Alpine Arch, we need to build a network for the safeguard of agrobiodiversity in location. Also answer the under 30 years old people's call, and with the youth council of Tsipra, among the other projects, we were brainstorming about this project that we wanted to implement. It's a hackathon about probably sustainable tourism. And we wanted to search for synergies with institutions. I don't know, we were thinking also about the Alpine Convention. I don't know if there could be some synergy, but also any other institution would be more than welcome. I just want to make a short about another event which we are organizing. By we, I mean the German Federal Agency for Nature Conservation. It's about the social aspects of ecosystem restoration, and right now, because of the important point of the from the Justeria 2020 project,
I think that this role of technical facilitators could be very relevant for making people part of ecosystem restoration projects. And in case you want to further promote this idea, yesterday we were discussing how to utilize this concept of facilitators. If you want to further promote this idea, please join our workshop next week. It's in virtual, or it's in hybrid format, so it will be possible to participate online in the discussions and hopefully also influence the outcomes or the suggestions which will be generated, and maybe that's an opportunity to bring this idea of technical facilitators further. I can leave the link to the event. So just welcome everyone who is interested in the topic. To the audience, yesterday we got a presentation on the new project, NatConnect 2030. Is here anybody who can speak for that project? Whom could I exchange contact? Connect, yes? Connect to NetConnect? Not connect to NetConnect. Sorry. Ok. Allora, abbiamo le proposte, sono sulle lavagne, ogni lavagna ha un titolo. L'idea è che adesso è totalmente auto-organizzato il lavoro, quindi fate andate lì dove vi interessa e se volete cambiate anche gruppo se vi interessa. Avete mezz'ora di tempo per fare questo, mezz'ora per avviare per fare un piccolo piano di quello che si può fare, se ha senso fare un piccolo piano, non è detto che abbia senso, ma per parlare sicuramente di quell'argomento, e poi alla fine sentiremo un momento da ogni gruppo cosa emerge dalla vostra piccola chiacchierata, in modo che anche even those who did not participate quindi questo è quanto, join. So that's all. So I hope you will enjoy your work and we'll call you with our an hour. Se avete bisogno di qualsiasi cosa, anything from us, just come and ask. The worst thing that can happen is that I tell you I can help you. So buon lavoro, buona mezz'ora e half an hour. Tra poco. So, we are last moment on the workshop. Please remember there is also food. We have a lunch together right after, so it's, that will still be part of the workshop, also the networking lunch. So you need to connect your spaghetti with the plate and with the, it's vegetarian, so it's with the mushrooms and whatever. The idea now, they're still working, as you see, but they are almost there. The idea just let's hear very briefly what's your discussion about, what are your next steps, who is the reference person, and especially you can expand your invitation. So again, relaunch your invitation to others. Maybe they will join or something. So who wants to go first? Chi vuole andare per primo? Vai. Premetto che hai perché bisogna stare in ginocchio a scrivere le cose. Sì, noi abbiamo parlato di riqualificazione fluviale, appunto da un po' quella che è stata
nella costruzione di un piano d'azione per la riqualificazione del corridoio ecologico del fiume Ticino e abbiamo cercato di capire quale tema interessante da affrontare a livello alpino, includendo quindi altri e quello che ci è interessato di più, non sto a citarvi tutto, è il piano della governance a livello di bacino, includendo soprattutto non solo la parte tutti i canali di irrigazione che sono molto importanti, non solo perché interessano tutta la parte economica dell'agricoltura, ma anche perché sono fondamentali anche per la tutela della biodiversità. Quindi lavorare, diciamo, dare suggerimenti per una diversa gestione dei pacchetti di azioni, quindi che possono andare a influenzare a livello politico con ricadute di gestione dell'acqua con ricadute sulla biodiversità. Quindi bisognerebbe identificare dei livello alpino che possano, su cui appunto si possono avere, che possano portare la propria esperienza di gestione e costruire dei nuovi modelli di gestione, buone pratiche da esportare. Lavorando ci sono due forse fonti di finanziamento, il progetto POST che è più di scambio spazio alpino invece che può lavorare più a livello di governance. Questo l'ho detto. Next step è appunto cercare di identificare appunto dei casi studio e quindi dei partenariati che possano entrare all'interno di un progetto all'interno dello spazio alpino. Contact person myself, Martina Spada, Istituto Oikos. E devo dire anche persone coinvolte nel gruppo, abbiamo Giulio Conte del CIRF, Daniela Ghia, Università di Pavia, Valentina Bergero FLAM, Paolo Siccardi Cariplo, Gerardo Fracassi Ersac, Sergio Canapio. So a large group, if you want to join this group, you can sign you in, just saying, keep me informed in some way. Please, if you add your email or your name, write it in a way that is, as we said in block, friendly, clear letters. Okay, that's it. Next, please. About the hackathon, about sustainable tourism, I spoke with some of the persons here present, and it looks like there could be synergies with ERSAF, or also like help from the Alpine Convention, or publicizing the event through them. And yeah, next steps will be also contacting USALP, also the Youth Council of USALP, and see if there could be synergies. And yeah, then thinking about like defining more how the event will look like and where it could be organized, and yeah, because we want to organize it next year. Contact person, am I will write my email there if someone is interested and wants to get in touch with us. And yeah, we hope that the next year we'll have this hackathon where we can brainstorm and find solutions about sustainable tourism in the Alps. So thank you, Lawrence. Yes, if you can fill later on or whatever, but just the information, and we will circulate all this information in the partner, among partners, okay? So that's remain in some way. If you don't want to do that, no problem, okay? It's to you. Next, please, if there is anyone. Yeah? Thank you. I talked to also several participants who showed interest in attending this online event next week. If there are more interested people, please just go straight ahead to the registration link, and hopefully we see each other online next week. It's once again a reminder about the social aspects of ecosystem restoration in Europe. Thank you. Thank you. And yeah, Raimund. If you need to say something. It's only a short input. The
I didn't get so many reactions now, which is not surprising because in Italy there are no peatlands. Some people think so. Previous preliminary projects showed the opposite. There are peatlands, and maybe we will have exchange on that topic in the later stage. I noticed 3 points for me. Exchange contact with NetConnect 2030, so yes connect, and participation maybe at the event FN, the social aspects of nature restoration. Change of peatlands, rewetting of peatlands is a big change, and therefore social aspects are important. And last part is presentation at the HE6 meeting where I talked with Alice yesterday. So we have 3. Here is my email address, and if anybody likes information about that, please leave your contact data. Connect with me. Yes, thank you. Thank you. And yes, Rachele, you made it. Allora, il nostro tema era l'agrobiodiversità nello spazio alpino e la gestione. La biodiversità è un tema molto ampio e ci siamo chiesti nello spazio alpino e siamo giunti alla conclusione che la questione più problematica è l'integrazione agricoltura-allevamento, legata alla preservazione e alla conservazione degli habitat, per cui tutta la relazione fra agrobiodiversità e biodiversità, diciamo, selvatica dei pascoli e gestione dei pascoli. Per cui ci siamo su quale forma di finanziamento potrebbe aiutare a concretizzare questo progetto. È stato abbastanza complesso perché siamo partiti dagli interreg, siamo arrivati forse perché la difficoltà più grossa è trovare un finanziamento che sia idoneo sia per i tecnici che devono fornire le soluzioni ai ricercatori, ma anche per gli stakeholders coinvolti che devono trovare e quindi pensiamo di partire da una mappatura delle realtà già esistenti, identificare degli indicatori specifici che ci consentono di delineare delle buone pratiche che poi possono essere che si costruirebbe, in modo tale che poi il monitoraggio si snellisce e si possono utilizzare solo dei macro indicatori. Perché gli indicatori, abbiamo visto nella gestione del pascolo, sono molto sitospecifici e legati alla singola area per la natura stessa della biodiversità dei pascoli. Per cui sarebbe, se no, un monitoraggio a livello di indicatori dettagliati sarebbe troppo oneroso nel lungo periodo, quindi se vogliamo poi avere un upscaling del progetto su ampia scala, abbiamo individuato questa come soluzione, quindi come un protocollo di buone pratiche per l'arco alpino. Vabbè, contact person, e poi persone coinvolte, eravamo pochi, buoni, ERSAF, poi su suggerimento della collega Land Care Europe che già lavora in questa direzione, anche il coordinamento europeo LLD Coltiviamo la diversità, la LIPU, la comunità scientifica che comprende anche le università e istituti di ricerca, e poi EUSALP, of course, e i gruppi di azione leader previsti dalla PAC. Se ho dimenticato qualcosa. Se hai dimenticato qualcosa, a quest'ora l'hai dimenticata, basta. È tardi. Allora, abbiamo, credo, veramente finito. Appunto, queste cose le facciamo circolare. Sì, abbiamo 4 minuti, quindi così. Io volevo solo ringraziare Sara, che avete visto, ha lavorato
Oltre ad avere una gran bella mano, come avete visto, sposta anche le sedie e tiene i cartelloni, quindi che è una bella cosa, insomma, così. Do la parola a Dario per le conclusioni. Grazie, thoughts. grazie. Thank you very much, Gerardo. Sì, volevo fare due minuti di riflessione su il mezzo di lavoro che per me è stato molto intenso e molto proficuo e che in qualche modo ha dato, diciamo, anche a me che sono entrato da poco alla fine su gestire, però mi ha dato veramente una sorta di conclusione, perché non è una conclusione, abbiamo capito che si ripartirà sia con NatConnect sia con molte altre idee che anche sono emerse qui oggi, però mi ha dato il tempo e il modo di fare una riflessione ulteriore su quello che in questi 8 anni è stato fatto e quello che anche si può fare, diciamo, in futuro, anche con questi, diciamo, queste aperture, questi dialoghi fra diversi processi. Prima di chiudere con i ringraziamenti, volevo magari, se avete voglia, Bettina e Alice, magari 2 parole di riflessione o anche solo di saluto. Chi inizia? Alice, thank you. Alice, thank you. Okay, thank you. I'll be very short. So I would like to thank everybody for their contribution to the workshop, and especially ASAF, also on behalf of the Permanent Secretariat of the Alpine Convention. And especially I'm very happy that so many members of HE6 are also here today. And I would like to remind you also, when we are talking about all these topics, that a lot of work has already been done by the Alpine Convention and its thematic working bodies. So I would like to remind you to take a look at the protocols and declarations, especially the ones that have already been ratified by the contracting parties, to just take a look what we already have and build up on this. This would be my proposal. And yeah, thank you. Bettina, you would like to add something? Yes, thank you very much. Looks like I have the final word now. On behalf of the Alpine Convention and the ABB, and especially the Core Group 3 on international cooperation, well, I would like to dedicate my last word to cooperation. And we have said this is important, cooperation with different sectors. Agriculture, we mentioned to a large extent, is very important for us, working on biodiversity, cooperation on different levels, the international level, the European level, the national, subnational level. Of course, cooperation between the region of Lombardia and the Alpine space across the borders, but also really I'd like to say something about the spirit of cooperation that we experienced here with ERSAF, especially Dario and all the people who are here working for ERSAF silently and behind the curtain, so to speak. Thank you very much for this great experience of cooperation with ERSAF. And I also like to mention Serena Arduino, who has really been the link from the Alpine space to Lombardia. And that was a great opportunity to have you here and to really support all of us. And finally, also, Alice, I think the cooperation between the Alpine Convention, and especially yourself, you are the link in one. You are, yes, right. You are both having your both institutions in your heart. So thanks all of you. And yes, as I said, this was a great experience and it was just a wonderful start. And we hope that we will continue with this cooperation. And I'm sure we'll do. Thanks. Grazie.
Thanks to Alice and thanks Bettina. And about cooperation, I just underline that we work in the next few in the next few days about message, and we the message as soon as possible, and then we define an online meeting to finalize. So it's a very important per noi chiudere questi 2 giorni. Important. No problem. I didn't expect that. È molto importante per noi chiudere questi 2 giorni di lavoro, anche le sottolineature di Bettina e Alice sul seguimento della cooperazione. Penso che il lavoro fatto sul message sia un ottimo punto di partenza per questo, e quindi veramente nei prossimi pochissimi giorni includeremo le modifiche che sono oggi, e poi lo condivideremo, come suggeriremo con ulteriore poi validazione del partenariato che si è creato oggi. Ok, quindi grazie veramente a tutti voi, grazie ai traduttori per la pazienza e per l'ottimo lavoro. Grazie a Gerardo per averci aiutato sulla costruzione e sullo sviluppo del workshop. Un grazie veramente super e particolare va a Daniela, Irene, che è alla sua prima settimana di lavoro con ERSAF, a Fabrizio, Thank you very much, Fabrizio, Sergio. Non vedo Patrizia, Thank you, Patrizia, Mattia, non lo vedo, Paolo e Emanuela che sono là nelle retrovie, al nostro event manager Francesco che ha fatto veramente un lavoro incredibile, a Gerardo, Giuliana, Lidia che oggi non c'è, grazie Sergio, e a Bruna che è il nostro riferimento storico su gestire 2020. Grazie mille a tutti, spero di non aver dimenticato nessuno. Chi ho dimenticato? Thank you, Dario. Qui fuori c'è un piccolo rinfresco, possiamo prenderci il tempo per riposarci. Grazie ancora a tutti. We can eat together. Thank you very much.